pale ulipo, hujambo na karibu katika Upeo wa TV47 ikupasha yaliyojiri katika kaunti zote 47 katika kipindi cha dakika 30 zijazo. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Tume ya uchaguzi nchini IEBC yasema ipo tayari kwa uchaguzi mkuu. So far, we have distributed about 60% of the ballot papers that have been received here. Asilimia 60 ya karatasi za kupigia kura ikiwa imefika kwenye vituo mbalimbali nchini. Ruto aongoza Kenya kwanza kusaka uungwaji mkono Mlima Kenya. Neguo, ndio tumekuja hapa kuuliza kura yenu watu wa Kirinyaga. Mtatupatia kura zenu? Mtatupatia kura zenu? Na ndio mnajua, si mumeona hao watu wanajua tunawashinda? Wamejua, and I am promising you, mkipiga kura tarehe 10 hawa watu tutawashangaza. Huku Raila akiongoza kikosi chake kuuza sera kaunti ya Kakamega. Ukienda kushoto unaenda kwa ufisadi, ukienda kulia unaenda kwa ukombozi, ukombozi versus ufisadi. Hiyo ndio chaguo. Ukipiga kura kwa Azimio la Umoja, One Kenya, unapiga kura kwa ukombozi. Na polisi jijini Nakuru wamtia mbaroni kiongozi wa magenge yanayohusishwa na mauaji ya wanawake 6 kaunti hiyo. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, na ukurasa wa binafsi ukisalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa naibu rais William Ruto na kikosi chake cha Kenya kwanza wamekamilisha ziara ya kusaka uungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya baada ya pilka za siku 2 katika kaunti za Nyeri, Murang'a na Kirinyaga na vile vile Kiambu, zikiwa zimesalia siku 5 kabla ya uchaguzi mkuu wa wiki ijayo. Ruto amewataka Wakenya kufanya uamuzi wa busara debeni ili kufanikisha uwepo wa serikali eneo wajali, huku akiwasuta wapinzani wake wa karibu Raila Odinga kwa madai ya kueneza siasa za chuki, akishikilia kuwa mrengo wa Kenya kwanza ndio mrengo pekee wenye maslahi ya Wakenya ama unaojali maslahi ya Wakenya wa kawaida. Ruto na wandani wake sasa wamesalia na mkutano mmoja wa kisiasa eneo la mkoa wa Kati siku ya Ijumaa atakapozuru kaunti ya Laikipia. Kisha siku 5. Mko tayari? Imebaki siku 5. Hakutakuwa na Jumatano nyingine kabla mpige kura. Hii ndio Jumatano ya mwisho kabla nyinyi kupiga kura. Wewe Kibicho, umekula mali ya kutosha kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Wewe Kibicho, umechukua pesa ya polisi ile ya confidential expenditure, umefungua hoteli hapa inaitwa Ambaye. Wewe Karaja Kibicho, umenyang'anya mzee wa hapa Kirinyaga depot ya Kenya Breweries, ukatumia ofisi yako. Ukamnyang'anya huyo mzee. Akanyang'anya huyo mzee. Huyu mzee ako na shida mingi. We want a clear plan, and there is only one plan in Kenya, the Kenya Kwanza plan. Our other competitors have sketches and things that people of Kenya don't understand. Ni kweli ama si kweli Kirinyaga? Neguo, ndio tumekuja hapa kuuliza kura yenu watu wa Kirinyaga. Mtatupatia kura zenu? Mtatupatia kura zenu? Na ndio mnajua, si mumeona hao watu wanajua tunawashinda? Wamejua, and I am promising you, mkipiga kura tarehe 10 hawa watu tutawashangaza. They will be surprised at the outcome of the election this year. Na watajua ya kwamba Wakenya wameerevuka. Namna viongozi wa muungano wa Azimio One Kenya wakiongozwa na mgombea wa rais Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wamepeleka kampeni zao magharibi mwa Kenya, ambapo walifanya mikutano katika kaunti za Bungoma, Busia na baadaye katika uwanja wa Buhungu katika kaunti ya Kakamega. Katika kipindi cha lala salama, wawili hao walikashifu wapinzani wao, wakili walisema kuwa walikuwa hadaa wa Kenya na ahadi zao za uongo, ilhali baadhi yao wametajwa katika kashfa za ufisadi
ufisadi nchini. Aidha, wameitaka jamii hiyo kukaa ange na kuipigia kura ama kuwapigia kura mnamo Agosti tarehe 9, huku wakiahidi kupambana na Azimio la ufisadi ambalo limekita mizizi nchini. Kuhusu kiwanda cha sukari cha Mumias, Odinga amewasuta wale wanaohujumu ufufuzi wa kiwanda hicho, huku akiahidi kuwa atahakikisha kuwa kinarejelea shughuli zake za kawaida atakapoingia Ikulu Agosti tarehe 9. Nimeshindwa hata kulala. Hii uchaguzi ambayo inakuja, tuko pande hii ni kama usiku na mchana. Ukienda kushoto unaenda kwa ufisadi, ukienda kulia unaenda kwa ukombozi, ukombozi versus ufisadi. Hiyo ndio chaguo. Tumesema tunataka hii kampeni iishe kwa njia ya amani. Kuna wengine kule bonde la Ufa wameanza kutoa vitisho dhidi ya watu wengine ambao wanaishi huko. Wao wataona cha mtema kuni usipopiga kura pande hii. Tukianguka tutaenda kwa shimo, hatutaweza kutoka upesi. Lakini tukienda mahali inayofaa, nchi yetu itainuka kiuchumi, kimaendeleo, kihaki na kwa njia zote. Serikali ya Baba na Martha itapambana na ufisadi vilivyo. Na mimi mwenyewe nishapatiwa kazi na Baba ya kusimamia mambo ya kisheria na ya katiba. Wawache kurusha mishale kwa rais anastaafu next week. Na wawache kusema tumetumwa na rais. Tumetumwa na rais au na nyinyi? Sisi ni project ya rais au ni project ya nyinyi wananchi? Jamaa akaanza kulia tu, macho ikaanza kutiririka machozi. Akwende asiende, aende asiende, aende asiende. Mimi nataka kuambia yeye, hiyo machozi ni kidogo. Tarehe 10 utalia zaidi mpaka ujaze ndoo ya machozi. Wanasiasa na kauli zao za siasa tu, lakini tukisalia katika masuala ya siasa ni kuwa ni bayana kuwa mwaniaji wa urais wa chama cha Roots Profesa George Wajackoyah anamuunga mkono kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga. Haya ni kulingana na mgombea mwenza Justina Wamae, ambaye sasa amefichua kuwa uamuzi huo sio wa chama kizima cha Roots ila ni uamuzi wa kibinafsi wa kinara wake. Justina aidha amesema kuwa iwapo Wajackoyah ataamua kuweka wazi uamuzi wake, huenda uungwaji mkono wake ukaelekea katika chama cha UDA. Madai kuwa Wajackoyah anamuunga mkono kinara wa Azimio Raila Odinga yalichipuka saa chache zilizopita pale video iliyosambaa mitandaoni ikiashiria kuwa Wajackoyah alikuwa anawaelezea wafuasi wake wamuunge mkono Raila. I'm speaking as Justina, who understands her role. It is to amplify the voices of the youth and the women, as well as consolidating the voice of the men. It's true the allegations that my principal and party leader is supporting Azimio, but we have not discussed that as a party. We have not agreed, and neither have I been consulted. But let me say this, if push comes to shove, and we need to take a stand on who to support out of the other 3 presidential candidates who are our worthy opponents, I say that I will support the contrary. But as I speak, we have not agreed as a party, and we are still focused on pushing our agenda as Roots Party and popularizing our manifesto. That is the position of the party, but I seek to speak as Justina Wamae because I have an independent mind, and we also have our own supporters. So our supporters were asking which direction are we taking. So they needed me to speak because it has been 2 times we have been branded a project. So I say that we have not agreed as a party, have not been consulted regarding this move, and if it comes to push and shove, then I will support the contrary. That is my stand as Justina. But the party has not yet agreed, neither has it discussed this neither has it discussed this direction. Namna Rais Uhuru Kenyatta leo amemtaja naibu wa rais ama naibu wake William Ruto kama mtu mwenye nia ya ubinafsi, na hivyo basi hafai kabisa kuchukua hatamu ya urais. Uhuru akizungumza katika mkutano wa viongozi Kisii alisema kuwa amekuwa mtu aliye na uvumilivu mkubwa zaidi, maadui wake wakitumia utulivu wake kumtusi.
Huku uchaguzi mkuu ukibisha hodi, Rais Uhuru Kenyatta ameweka bayana safari yake ya miaka 10 na naibu Rais William Ruto, akimsuta naibu wake kama mtu mwenye ubinafsi. Lakini ukiwa unafika pale karibu, mnaendelea, unaangalia nyuma, unaona kiti ya nyuma imerushwa nje na kuna mwingine ameishika huko, unamuuliza passenger ndio huyo ameporwa mali. Akizungumza katika eneo la Kisii, Uhuru aliangazia mdahalo wa urais uliofanyika mwezi uliopita, akikemea vikali majibu ya Ruto kuhusu masharti yaliyosababisha utengano kati yao. Na akajibu akasema ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikira. Mimi nikapiga makofi sana, nikasema hiyo ni point. Hiyo ni point mzuri sana. Kwa sababu ni kweli ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikira. So hata mimi nimebadilisha fikira kwa sababu mimi pia sio mshenzi. Wakati huo huo, Uhuru alipongeza waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kwa kuchukua majukumu ya Ruto na kuendelea na majukumu aliyopewa bila vikwazo. Kutoka wakati niliweka huyu ndugu yangu huyu Matiang'i kuwa chairman, mikutano inaendelea na sio mikutano ya kuuliza nani anapatiwa contract, ni mikutano ya kuuliza kazi hii imefika wapi na itamalizika siku gani ndio rais akuja afungue. Aidha, Rais Kenyatta alisifia handshake kati yake na kinara wa Azimio Raila Odinga, akisema umoja umetimia nchini. Tumeweza kuyafanya mara 3 yale tulikuwa tunafanya wakati gurudumu zilikuwa zinangolewa. Mfoni Maina, TV47. Wanasema ndio mkoko umealika maua, na hivyo basi siku 5 kabla ya uchaguzi utayasikia kuyaona mengi katika masuala ya uchaguzi, lakini cha muhimu ni amani. Lakini tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC imetangaza kuwa 60% ya karatasi za kupigia kura tayari zimesambazwa katika kaunti 35 nchini, huku zoezi hilo likiratibiwa kukamilika tarehe 6 Agosti. Aidha, karatasi za uchaguzi wa urais bado hazijasambazwa, zikiratibiwa kuanza kusambazwa tarehe 5 Agosti. Mwanahabari wetu Moige William na uketo wa habari hiyo. Karatasi za kura ya urais ndizo zitakuwa za mwisho kusambazwa, huku tume ya IEBC ikitarajia kupokea shehena ya mwisho karatasi hizo kutoka nchi ya Ugiriki leo. Tume hiyo aidha imetaja kuwa tayari 60% ya karatasi za kupigia kura zimefika katika kaunti 35. Karatasi hizi ni zikiwemo za ugavana, useneta, mwakilishi wa kike bungeni na wakilishi wadi. That we started distributing ballot papers on 1st of August at around 12 o'clock. As you can remember, we received the first bunch of ballot papers on the 7th of July, and since that time, ballot papers have been arriving from our printers in Greece. Kando na karatasi za uchaguzi, IEBC imetaja kuwa vifaa vingine katika shughuli ya uchaguzi vimesambazwa na kufika 90%. Non-strategic materials, that is ballot boxes and all those other materials, 90% of them have already been distributed to the various constituencies in the country, and they are being received there by our returning officers at the constituencies. Shirika la posta ndilo limepewa kandarasi ya kusambaza vifaa vya uchaguzi, IEBC ikiongeza kuwa baadhi ya maeneo nchini yatalazimika kutumia ndege. Hii ni kwa sababu ya swala la usalama. So these areas is whereby it may be difficult going by road because of the security situation in that area to deliver the materials by road. That is why we have opted for that kind of a facility. Awali muungano wa makanisa NCCK pamoja na baraza la maaskofu wa kanisa la Katoliki nchini walishirikisha IEBC katika maombi ya uchaguzi, huku mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati akitaja kuwa maandalizi wanayofanya ni kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2022 ni wa wazi na huru. Have the legal framework, and those who are dissatisfied, then let them use that avenue
And on our part, we want to make it very difficult for them to go to court by the transparency measures we have put around the process. Muige William, TV47, Nairobi. Kazi hiyo safi yake Muige William inanipa nafasi mie kupokea kikombe cha maji, lakini kuna yule anasema kumbe Wajackoyah alikuwa tu mradi wa watu wachache pale serikalini. Hayo ni maoni yake. Usicheze mbali, maana taarifa zaidi zipo. You are watching TV47, the home of untold stories. The moment is finally here. Years, months, days. Tuesday is the day. The deciding moment for Kenya. Join our team spread across the country for wall-to-wall coverage of Election 2022 on your channel of choice, TV47, the home of untold stories. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa polisi wamemkamata Dickson Macharia Waithera almaarufu Diko mwenye umri wa miaka 35 huko Nakuru, ambaye anadaiwa kuwa kiongozi wa genge ambalo limekuwa likitekeleza uhalifu wa kuleta vurugu katika maeneo tofauti katika kaunti ya Nakuru. Chichi Josephine kutoka kaunti hiyo na mengi zaidi. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Nakuru wameripoti kumkamata Dickson Macharia nyumbani kwa wazazi wake eneo la Kivumbini kupitia juhudi za maafisa wa usalama ambao wamekuwa kwa muda wakikabiliana na uhalifu ambao umekuwa Nakuru. Following the death of Biggie, the elder member of the royal family, then of course his brother Cody Deco, who is with us here now, took over the reins, and he equally now
continued with the operations, and it has been very difficult to reach him. But fortunately last night an operation was conducted and we were able to catch up with him. Mauaji ya hivi majuzi ya wanawake 6 mjini Nakuru yaliangazia genge la uhalifu ambalo liliharamishwa wakati wa utawala wa Nkaiseri. Hivi majuzi wanachama 4 wa genge hilo waliuawa huko Roots. In fact, he's assisting. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti ya Nakuru Peter Mwanzo, maafisa wa usalama ambao walikuwa wakisimamia upelelezi walipata simu 3, tarakilishi na dawa za kulevya zenye thamani ya zaidi ya 1331 kutoka kwa mshukiwa. Proceeds that already he had was 5,535, and of course a consignment of bangi together inclusive of all these roll of the market value of 331,220. Mshukiwa huyo anadaiwa kuongoza kundi la dawa za kulevya jijini Nakuru ambapo amewaajiri zaidi ya vijana 200 kuuza dawa hizo. The intelligence that we got is that this gentleman coordinates a network of more than 200 young men. Every morning they all congregate to his residence within Kivumbini, collect drugs and distribute the drug. Macharia alihusika kupanga na kutekeleza shughuli za genge hilo kulingana na polisi na anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Asante Chichi kwa taarifa hiyo. Na serikali kupitia Wizara ya Utumishi wa Umma kwa ushirikiano na washikadau kutoka mashirika ya kimataifa wamezindua mradi wa lishe ya jamii ama lishe jamii unaonuia kuwafaidi wanaoathirika na njaa kwa kuwapa msaada wa chakula kwa muda wa miezi 6. Mwanahabari wetu Elizabeth Ateno na uketo wa habari hiyo. Ni miezi 11 sasa tangu Rais Uhuru Kenyatta kutangaza ukame kama janga la kitaifa. Kufikia sasa Wakenya milioni 4.1 kutoka kaunti 23 zinazoshuhudia ukame wanakumbwa na baa la njaa kutokana na ukosefu wa mvua kwa misimu 4 sasa. On the IPC Food Insecurity Phase Classification, 3 counties are in emergency, 8 counties are in crisis, 12 counties are stressed, and the 24 counties are yet to be assessed. Idadi ya juu ya Wakenya wanaokumbwa na njaa sasa imeigharimu serikali shilingi bilioni 12.6 zinazotumika katika miradi mbalimbali inayonuia kutoa huduma za lishe na maji. However, despite the interventions, the persistent drought has left the country with a resource gap of more than 15 billion Kenya shillings for interventions required in critical sectors of food security, health and nutrition, water, agriculture, livestock and education. Inatarajiwa kuwa idadi ya Wakenya wanaokumbwa na njaa itaongezeka mpaka milioni 4.3 ifikapo mwezi wa Novemba mwaka huu. Hivyo basi, serikali kupitia Wizara ya Utumishi kwa Umma sasa imezindua mradi wa lishe jamii unaonuia kuwafaidi waathiriwa baa la njaa na msaada wa chakula na pesa taslimu ya shilingi 6,500 kwa muda wa miezi 6. Consequently, the number of people in need of relief assistance could easily rise from 4.1 projected to 4.35 projected by December 2022. Mradi wa lishe jamii unalenga familia 89,000 na kaunti 12 zikiwemo kaunti za Turkana, Samburu, Isiolo, Garissa, Tana River, Baringo, Mandera, Wajir, Kitui, Kilifi, Kwale na Marsabit. Elizabeth Atieno, TV4. Namna utafiti wa mashirika ya utafiti unaashiria kuwa kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anazidi kuongoza katika kura zaidi za maoni kama mwaniaji aliye na nafasi kubwa zaidi ya kuchaguliwa kama rais wa 5 wa taifa hili. Utafiti wa shirika la utafiti la Center for Africa Progress umetabiri kuwa Raila Odinga angeongoza katika kinyang'anyiro hicho na 53%, akifuatwa na William Ruto kwa 45%, huku mwaniaji wa Roots Party Profesa Wajackoyah akifuata kwa umbali katika 1%, huku Tifa ikitangaza kuwa Raila angeshinda kwa 49% dhidi ya naibu wa rais William Ruto na 41%, waniaji wengine katika kiti hicho wakifuata chini ya 5%.